kabere nga bero ningeo kelo kabochala ira ko da sai ne ninge mana ko yugo kidene kini alo shacho ko misiri dorena ama nga ge de tari nga berra ke kala to ngani kundi be kala lu she rezo na reir ko no mutat reir do hirnya gasingon reir de jingo da ke urungon reir nya gasingon hira no raza na ke jodu manga ninge me no me ga ko da nga lu she nga ko to ina ko ana zonga la yinta ko ana sai ne ke bumbumbe sisi rere sai ne ke bumbumbe raman rere na bayra ke langa zoa ge ma kal kal ko ani ko bodo gina ka ba ko gujura nubar ngalu ya agerdi ngate ina me ani ba me agerdi be ba tininge مشاهد كيف طرفين اللي هن سوريين اللي هن رفقاتي واخواتي واهلي بطراف العيله مستعد يمسك سلاح ويقتل اللي جنبه كرمال سياسه هي طرف. السياسة هي بديل عن الإنسانية، الإنسانية هي الأهم. السياسة هي عبارة عن علاقة مصالح بين دول كتير كبيرة وعالم كتير فوق. نحن عالم درويش ودخلنا بالسياسة، ليش تتفوت؟ أنت ما رح تغير شيء إذا حكيت. فلما بلش الموت، لما أشوف الموت قدام عيوني، لما رفقاتي شوفهم ملقحين وما عم يتنفسوا، بعد التفجيرات يصير التفجير، صار تفجير قدام بيتي كنت عبعد عنه إشارتين مرور، التاكسي اللي كنت فيه انكبس هيك. لما يصير تفجير وشوف ايدين ورجلين بالارض وشوف دم وشوف مخ وشوف عند باب بنايتي كانت في ايد ملحوشه، جارتنا كانت طالعه تاخذ ابنها من المدرسه مثل المجانين، غميت بالارض بس شافت المنظر. بعد ما شفت كل هاد خلص ربت عندي خوف وحذر مو طبيعي. الانسان ممكن يقلب وحش بالنسبه إلي، ف خلص يعني انا ما بثق ببشري غير حالي. ولهيك وطدت علاقتي بالروحانيات وإلى آخره، لأنه أنا جانبي البشري أو الإنساني أو الملموس أو المحسوس ما عاد يعني لي شيء. كان مبان مونهوي چت حاجة چت bảy dương nó trong chặt bảy nó á bên nó cầm cua sa nhom cái bị chun được po saแต่bên nó bong pon nhom buồn nè slap oi cái slap từng oปีมวยมันบองใส่ยังปีนี้เก็บบางคำมาเรียบกาเพื่อนน้องบองใส่ยังมันโผล่เมย์ก็แค่จะนั่งจะพูดต้องสลับนั่งจะพูดหมกยอมให้ยอมกอดดังท่าดังกาสลับหัวคอดมันดังไอ้ยอมนึกเมย์ยอมตึมดับบนดับแหมชนำให้กลายมาก็แค่ยอปกได้ยอมเตยสำหรับเตี้ยจงคอยยอแต่ปกได้แต่สำหรับยอมก็รถตรอปกได้เพื่อนน้องcáiสำหรับได้ยันเปลี่ยนเจ้าน้องได้นั่นคือจะจะพูดตรงแต่ก็อย่าร่วมครัวซายันสลับใบบนเนี่ยคือจะพูดตรงแต่ก็ให้กลายมาก็ไปจับโอยมตือกลายเปรย์มวยนั่งไปจับลำลบยมใบเนี่ยทองจำนวนยังไงได้ยมจองจำหมดเพลชคือยมเพื่อนน้องยมเริ่มราชมวยเกบันไตเรืออัดเนี่ยเกหล่อดอกใบเนี่ยไอ้ยมmu gihe cy'umwaka muri 1994 ikintu nibuka cyane nashobora kwibagirwa ni ibyo nabonye muri icyo gihe, uko umuntu yicaga undi, umuntu akaza agatema undi, kuko ikintu cyatuma ntabyibagirwa muri icyo gihe hapfuye umuryango wanjye mwinshi, bicaga abantu mbireba. Ikintu ntashobora kwibagirwa ni ukuntu umuntu yazagatema undi mbireba n'amaso yanjye. Ku ruhare rwanjye numva ari ibintu ntashobora kuba nakibagirwa, kuko ni ibintu byabaye mbona ko ari ikintu kidasanzwe, nkabona ko ntashobora kuba nakibagirwa icyo kintu. nubwo
mu gihe cy'intambara nyine nari ndimo mvuga ikintu cyambabaje cyane. Ubwo twarahunze, tumaze guhunga mbese ntandukana n'ababyeyi. Maze gutandukana n'ababyeyi baho njyenyine, baho ba mu Masaka, bamo hafi nk'ibyumweru 2. Ubwo mbese nyuma yaho umuntu araza aramfata arambwira ngo ese ngo uri igiki. Yewe rero kubera ko nari undi umwana cyane, ntabwo nari nzi gutandukanya umutu n'umututsi, ntabwo nari mbizi. Noneho ubwo ngubwo akajya mfata, agafata intoki zanjye, akagenda afata umubiri wanjye, akavuga ngo ndi umututsi, ngo nimba ntari umututsi ngo ndavangiye. Akayabwira abo bantu ngo nibandase, ngo bankureho. Noneho nkajya muga se murandasa munyica, muranyicira iki? Kari nta kibi nakoze, muranyicira iki? Noneho ubwo nyuma yaho haza ubwo bararasa cyane, amasasu menshi cyane. Maze kubasa amasasu menshi cyane ndirukanka. Noneho maze kwirukanka aho ngeze hose nkajya mbona ni imirambo y'abantu, amaraso. Noneho ngeze aho ubwo nahise nicara ndavuga nti Mana bibuka ushaka. Nagira Imana nkarokoka. حتى من أول لحظة حملت فيها السلاح كان في نوع من أنواع الخوف. يعني الخوف موجود عند كل البشر، وخايف كمان إني أشيل دم أو كذا وهيك، أو إنه شيلت السلاح. أنا صرت يعني من معلم مدرسة إلى مسلح، بس في شيء أجبرني، يعني في مناظر أو أمور أجبرتني. لما أحيانا بيسألني إنه يعني أحيانا تخطر بباله أفكار إنه بابا ليش الحرب هاي كلها ما بدها تنتهي؟ إنه بابا ليش أنت مثلا تقتل العسكري ما عنده أب وأم عم يستنوه وعم ينتظروا مثلنا. يعني بابا بقول له إيه مزبوط الكلام. ولا كان ليش بابا؟ بقول له بابا لأنه هو على خطأ وإحنا على صح. طيب ليش هو على خطأ؟ إيه بابا هو على خطأ، هو عم يقتل الأطفال، عم يقتل عائلات، عم يدنس المساجد، عم يقصر المساجد يا بابا. إحنا عم ندافع عن الإشي هذا. فإحنا بنحاول دائما الأطفال نبين لهم كل هالأمور هاي. يعني إنه صحيح أنا حملت سلاح، بس حملته في شغلات أجبرتني على حمله، ولا مو حب إنه أرتكب إنه أحمل دم على رقبتي مدى الحياة وأحس بذنب إنه أنا قتلت إنسان. لا، ما حد بيحب يقتل إنسان أو يلوث يديه بالدماء. بخافش من الموت. أنا بخافش من الموت بس لأجل سوريا. بخافش من الموت لأجل أبوي وهذا. لو إنه ما بوفاش أبوي كان بخاف من الموت. أما هسه ما بخافش من الموت. لو إنهم يذبحوني يموتوني يفجروني بقذيفة ما بخافش. مو منه يلحق أبوي ولا ظني بسوريا. Tungana tenti mini só somo até que me tem que na chance para tenti frete me de venger tungana me fazo porque betin bede na ngonda so fembina niso betin bede me fazo a ko use quand même binga que biki me venger déjà frete me zumbi gang batlo so quand même déjà na maison ko zucio e se me fago assim 10 ou 15 binga de que quand même bisa a limina da ngonda frete me so magalo kui me quand même amina zunga a kui batilo. לפי בית מינה דיאווה, בג'אן דה טרונקיל. עד שערב אחד באמצע תקופת המילואים הובלתי כוח של היחידה שלי לתפוס מחבל מתאבד בכפר בפאתי שכם. ואחרי שהובלתי את הכוח היינו צריכים להוציא אותו וירינו על הקירות כדי שהוא ידע שאנחנו החזקים. ויצאה מהבית אישה עם ילדה לידיים וילדה קטנה לידה. זה היה 3 לפנות בוקר והילדה בבהלה רצה לקראתנו. פחדתי שתתפוצץ עליי ועל החיילים. צעקתי לה לעצור בערבית, היא לא עצרה. יריתי כדור מעל הראש שלה, היא עצרה. ובאותו רגע נעצר גם משהו בי. וזה היה הרגע הקצר הארוך ביותר בחיי.
הילדה נשארה בחיים, וגם אני נשארתי בחיים. אבל באותו רגע מת משהו בשנינו. בילד שיורים עליו, משהו מת, אני לא יודע מה, אבל משהו מת. במבוגר שיורה על ילד, משהו מת, וכשמשהו מת, משהו חדש חייב להיוולד. התחושה של הבושה שיריתי בה, התחושה של הכאב, ובעיקר התחושה של פרק האצבע המורה ביד ימין שלחצה על ההדק, ירדה על ילדה. אני חושב שזו נקודה שמשהו חדש התחיל להיוולד. There was a moment, and the reason his face is always going to be with me. There was a moment when he looked at me, and our eyes kind of met, and at that moment, it was like everything else disappeared. There was no sound, and it was just two people looking each other in the eyes, and just for a moment connecting as like two human beings in an event that is beyond any of their control. But at that moment, he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man, and he was asking me for help. From that moment on, the war changed for me. It became a little more scary, and it became a little more, I started to question decisions a little more. Because of that event, it put a face. That scared, crying man peeing himself could be any or all of them. Наверное, делают человека жестоко таким же, потому что человек хочет отомстить. Прежде всего, называя это жестокость. Но, как бы, понимая все это и пытаясь сохранить все-таки в себе человеческое какое-то осмысление, вот это приходит потом, что после смерти нет покаяния. Понимаете? И твой враг, которого ты поверг, которого ты убил, он перестал быть врагом. И приходит осмысление, что для чего это все, зачем мы убиваем друг друга, и конца этому не видно, понимаете? То есть человеческая натура, наверное, устроена так, что убивая другого человека, человек потом все-таки приходит к мысли, что этого можно было все-таки избежать как-то. Потому что жить с этим потом не так-то просто. If you ask me what it's like to be a veteran, that doesn't do either of us any good. Because I'm not going to tell you what it's like and you understand it. I don't have the capacity to say words that will make you fear what I feared, or feel the exhilaration I felt, or the mundaneness of day-to-day missions when nothing happens for months on end, and then the adrenaline when something finally does and it's awful. I can't tell you that so that you understand it. And you'll ask me when we run into each other in a class or something, how was the war? Or, what's it like? But much more useful to both of us would be to ask me how I am now, years after, how I'm getting along. Because that's all I'm trying to do. One of the most impactful things that will occur after being in combat is the feeling of killing another human being. Once you've experienced it, you'll see that it's not like anything else that you've experienced before.
And unfortunately, that feeling, your body will want to experience again. It's really difficult to try to explain to somebody what that feeling's like. Right now, I still feel like experiencing that again, and it's probably why I keep a loaded weapon in my house. I yearn or desire for someone to try to hurt me or to break in or to give me an excuse to use that violence against somebody else again. يعني ما بدنا يعني دم 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 دم، بدنا ناخذ بالثارات. يعني ما عاد فينا، يعني ما عاد فينا نتحمل أكثر من هيك. 3 سنين على قتل وعلى دم، أبرياء عم تروح. كمان ما بدنا نتسامح. هو التسامح هو الحرية بذاتها، هو السلام التسامح. متى ما صفت القلوب خلص صفي كل شيء، ما عاد ظل في دمار. On the 16th of January 2007, an Israeli border police shot and killed my 10 years old daughter Abir in front of her school in Anata, where I live. She was with her sister and 2 other friends, 9:30 in the morning. In her head, in the back, from a distance of 15 to 20 meters, by a rubber bullet. Abir wasn't a fighter. She was just a child. She don't know anything about the conflict, and she is not part of this conflict. Unfortunately, she lost her life because she's a Palestinian. I'm an Israeli who lost his daughter to a suicide bombing on the 4th of September 1997. And I'm a product of an education system. These are 2 societies at war, and they socialize the young generation to make them
being able to sacrifice themselves when time comes. And this is true to Palestinian society, and this is also true to Israeli society. Because we are human beings, sometimes you think, if I kill the killer, or anyone from the other side, from the Israelis, or maybe 10, this will give me back my daughter. No. I'll cause another pain and another victim to the others. I decide to break this circle of violence and blood and revenge by stop killing and revenge and support revenge by myself. My definition of sides have changed dramatically. Today, on my side are all those who want peace and are willing to pay the price of peace, and the other side are those who do not want peace and are not willing to pay the price of peace. Many people told me that it's not your right to forgive in her name. And the answer, it's also not my right to revenge in her name. I hope she's satisfied. I hope she rests in peace. הסיפור הוא שנכנס קצין גרמני במדי אס-אס לגטו, ובליל גשום אחד אמא אומרת לו, קח את הילדה שלי. אמא מספרת שהיא מרימה את גדר התיל ומוסרת את התינוקת שאני ילדה, כאמור יהודייה בת 2.5, והיא בלב כואב מספרת שהיא מעבירה אותי לידיים של איש מופלא במדי אס-אס. היום אנחנו יודעים שאותו אדם, אלוי זה פלווה, שירת בצבא הגרמני, כי זה היה, הוא חי בגבול גרמניה. אבל למעשה הוא לקח אותי למעיל שלו, הכניס אותי לתוך המעיל שלו כתינוקת, ומעביר אותי אל גבול גרמניה, פולין, לבית הוריו. והם מגדלים אותי, הוא מספר שאני ביתו הלא חוקית, והם מגדלים אותי, הופכים אותי לנוצריה קתולית, הם מגדלים אותי עד סוף המלחמה, איזה מחווה, איזה מקסם, איזה יד מושטת, חוויה של ניצוצות של אור בתוך דברים שהם נקראים טירוף של אנושות. אם אני רוצה ומעלה בדעתי לשאול את עצמי, האם אני הייתי יכולה להיות בתוך אחד המקומות האלה, ואולי הקשה ביותר, האם הייתי יכולה להיות במקום של אותו קצין גרמני? איך אנחנו יכולים בכלל לענות על השאלה הזאת? איך אפשר? אני לא מאמינה שהיה לי את כוחות הנפש האלה לעשות את זה. אם אני שואלת את עצמי את השאלה, אולי כן? איך הוא ידע שזה קרה לו? מי יודע שיש בתוכו, ואיך מתחברים אל אותו רגע אמת שאפשר להקריב את עצמך, את חייך היחידים, למען מישהו אחר. אולי שאלה ללא מענה, אולי שאלה שאחרים יוכלו לענות עליה, אבל זה כאילו מתבקש לשאול את זה.
Why there's so much hatred in the world. Why people have to kill. Why nations and communities and ethnic groups can't get on with each other. Why everyone thinks they're better, or their church is better, or their religion is better, or their way of life is better. Hay mucho. Eso es malo. Convivir. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Saludos. Adiós. Eso es bueno. Pero, no, adiós. No, adiós no. Adiós. Eso es bueno. Los vecinos nos respetamos, nos queremos. Cuando un vecino necesita de mí, yo le sirvo. Cuando yo necesito, voy donde cualquier vecino. Mira, dame tal cosa. Aquí no todo es ir al colmado. Si yo necesito habichuela, una mano de plátano, yo voy de un vecino, va, búscame una mano de plátano, dame un pedazo de uyama, y yo consigo todo con mi vecino. Así que aquí nos llevamos. Aquí nos llevamos muy bien por ese lado. Sí, convivimos bien. After my brother was killed, for years I worked against peace. I was very active in mobilization. I was very active in throwing stones. I was very active in writing. And when I was 18, I decided that I needed to learn Hebrew, even though it was mandatory in my high school and I didn't do it. And when I went to learn Hebrew, it was the first time I sit in a classroom. Everybody around me is Jewish, but we're not soldiers, we're not settlers. And that interaction was so different. And we started over really weird things, have nothing to do with conflict. We started our conversations about music. The fact that I love country music, which is really strange for Palestinians, and I found a couple of people who did. We talked about coffee and which coffee is better, instant coffee or Arabic coffee. But it was from there that the whole demonization of the other was so hard to follow anymore, because we got to see a human being. And next time there was a suicide bombing in Jerusalem, I didn't think of the enemy and suicide bombing against the enemy. I thought of my friends. And I picked up the phone and I started calling to make sure none of them are hurt. Next time there was a problem in East Jerusalem and somebody was shot, all these people in my Hebrew class started calling me and wanting to make sure that I'm fine. And that interaction, that reality, made me come to a point of understanding that we have to bring down those walls that separate us. And if we know each other a little better as a humans, we might be able to also love each other instead of kill each other.
am gay. And I've liked girls ever since I was a little girl. And I kept it a secret from my family. And my dad, I remember when Ellen DeGeneres came out, it was the first time I ever heard of the word gay before. And my parents were talking about it. And I asked my dad, "Dad, what is gay?" And he goes, "It's a girl who likes another girl and they're going to hell." And so I said, "Okay." And I walked straight up to my room, closed the door very quietly, and then I bawled my eyes out into my pillow. And I prayed to God every day to please let me like boys. Please make me straight, because I knew I liked girls. And so I tried pretending I liked boys and stuff, but I never did. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. And I didn't really care about anything else. I just knew I wanted to be near her. And that was love to me. I don't even identify as gay because I'm not sure what its relevance is. I'm a man who loves somebody, and I'm a father, I'm a brother, I'm a pain in the ass, I'm lovely, I'm terrible, I'm lots of things. And it's not the gender of the person that I love that defines me, it's the quality of my loving that defines who I am. So the fact that I love a man says nothing about me. The power, the passion, the strength, the purpose, the integrity of the love that I have for Paul says everything about me. It wasn't easy for me to be with a woman in my country because, first of all, women who are with other women will be raped, will be killed, because men will think you are a waste. Men will want to correct you and rape you to become a woman. So also for me, for somebody who was married and actually come out of marriage and actually take that decision was actually a very difficult thing to do. And also as a mother, to actually have to explain that to my son, that I am now going to be with a woman and my family. So it was really a huge step to take, even my in-laws. So there were just so many things, and the society. But at the same time, I had to listen to my voice because I live once. J'ai vécu dans le mensonge. Et j'ai de nombreux défauts, comme tout le monde, mais parmi ce que j'estime être plutôt une qualité, je suis quelqu'un de franc, de direct, de transparent. Donc ça m'a été particulièrement difficile de vivre ces 30 années dans le mensonge. Alors pour être un peu plus précis, pas trop, j'aime bien découper les choses, les premières années après mon mariage, parce que je savais que je préférais les garçons, mais j'en étais pas complètement, malgré l'expérience que j'avais eue pendant 1 an et demi, voilà. Et ça se passait plutôt bien. Mais très vite, on est quand même rattrapé par ses désirs, ses pulsions, son attirance. Et donc, on est dans le mensonge par rapport à soi-même. C'est ça qui est le plus difficile à vivre, voilà. Par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants, à son entourage, par rapport à tout le monde, quoi, hein, voilà. Et c'est ça que j'ai eu le plus de mal à vivre, voilà. Yeah, being a lesbian is not a choice, man. Something that is inside you. And that no one can help, or it's not curable, or it's not a disease actually. Because they always say we're sick. Our families even take us to the doctors, to the sangomas, but you just stay there. It's difficult with my grandmother because she doesn't approve with me being a lesbian, and she hates the fact that I'm one. Even I had to leave home and go stay on the streets because of my sexuality. I even had to force myself with guys so that my granny can approve, to get my granny's approval. And it hurts because I had to do stuff that I really, really didn't want to do. Even though I did that, I even asked a friend of mine who is a dude to pretend as if he's my
boyfriend. But that guy, what he did, he forced himself to me, and then he left me with HIV. And that was in 2003. I did all that just to get my granny's approval. But now, I know that I don't have to do anything to please someone else. Ne pas se sentir reconnu, ne pas se sentir compris, ne pas se sentir aimé tout simplement dans sa famille. Aimer, oui, mais et pas aimer pour ce que l'on est. On a envie de partager quelque chose. Quand un homo, il ne sait pas si c'est mal ou pas mal. Et si on lui dit, mais c'est bien ça, enfin c'est bien, c'est comme ça, il ne pense plus. C'est à peu près comme quelqu'un qui sait pas s'il va avoir un cancer. Il ne sait pas s'il a un cancer ou pas. Et si on lui dit, mais t'en as pas un, un homo, il se demande ce qu'il a. Il ne sait pas si c'est grave ou pas grave, et qu'est-ce que ça va faire. Donc si on lui dit, mais ça, il n'y a rien de plus merveilleux que des parents qui disent, et puis, t'es homo, et puis. La seule chose, c'est qu'il faut que tu sois heureux. Pour moi, c'est tellement évident que c'est ce « et puis » qui manque souvent. Mes parents, ils avaient tellement peur que je reste homosexuel que quand je leur dis que je changeais, ils s'y ont vraiment cru. Et même si mes parents ils me posaient des questions tous les jours, ils me demandaient « c'est bon, t'as changé? C'est bon ?» Et comme je sais que c'est pas possible de changer, je fais comme si j'ignorais la question, je me prends pas la tête. Et au bout d'un moment, mon père, il n'en pouvait plus. Donc il s'est mis à m'engueuler, à me crier dessus, à me frapper et à me dire je sais que t'as pas changé, je sais que t'es toujours comme ça. Et à me dire si tu te fous de ma gueule, moi je vais te faire vivre un enfer et tu dois partir maintenant si vraiment t'es comme t'es. Alors je suis parti. J'ai pas hésité une seconde, je suis parti. J'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à mon petit frère. Je me suis dit, mon père quand même il nous frappe. Mon petit frère, c'est pas possible. Je peux pas le laisser dans un monde comme ça où il va être tout seul parce que mon grand frère est parti. Moi je pars, lui il va être tout seul et c'est lui qui va tout se prendre. Il y a un moment où stop. Donc il y a un moment où je suis revenu, je sais pas, un mois après je suis revenu et j'ai tout dit à mon père. J'ai dit que j'en avais marre, que j'en avais marre qu'il me frappe et je lui ai tout raconté, tout ce que j'avais sur le cœur pour lui faire comprendre qu'il avait tort de nous frapper, que ça c'était pas dans la vie de tous les jours, que c'était pas normal, que au contraire mon homosexualité est plus normale que le fait qu'il nous frappe. Et on a passé, je crois, 3 heures à parler, 3 heures. Je lui ai tout raconté, je lui ai raconté tous les moments que je me souvenais frappants de ma vie où il me frappait. Et à la fin des 3 heures, il m'a dit une seule chose. Il m'a dit pardon. Et rien que ça, j'ai pensé dans ma tête, je me suis dit, là c'est le moment ultime. Et là je lui ai dit, papa, si je pars, une seule chose, je veux que tu me promettes de jamais plus frapper mon petit frère. Et il me l'a promis. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je peux partir sans penser à autre chose. Je sais que là, ça va aller, pour lui, du moins. I have a son who's now 31 years old, who I love very much. He's gay, a gay man, and the day that he came out was quite significant. I knew that he was struggling with something. He'd been suicidal, and he was 18 years old. And he said to me one day, "Dad, I've got to tell you something." And I said, "Okay, son, tell me, what is it?" And he went pale. He really went white, and he said, "Oh, I feel sick." And my heart really went out to him. And at that moment, I kind of knew that he was going to tell me he was gay, although I hadn't made that connection because he's quite masculine in his traits. But just at that moment, I had a sense that that's what he was going to tell me. So I said to him, "Son, let me guess. Let me make it easier for you, I'll guess." And he said, "Yeah, okay." And I said, "You're going to tell me you're gay, aren't you?" And he went, "Yes, I am." And I just really felt for him because it was such a struggle for him to tell me that. And everything sort of made sense because he didn't want to be gay, and that's why he'd been suicidal. And so I just gave him a big hug and said, "I love you anyway, son. It doesn't make any difference to how much I love you." And I think that our relationship has really been a lot stronger since then. So that's been a journey in itself. Я пригласил человека к себе домой, с которым мы уже раньше общались. И потом, когда я что-то готовил на кухне, он параллельно открыл дверь, впустил своего приятеля
И мне дали бутылкой по голове, кругом были осколки, было много крови. К моему горлу поднесли осколок бутылки, нож, и сказали, что сейчас меня убьют, потому что я гей. Естественно, слово «гей» звучало не так. Была нецензурная лексика. Мне было безумно страшно, и у меня все пересохло во рту, и параллельно я кучу мыслей, наверное, перекрутил. Я понимал, допустим, что я же не боюсь умирать. Почему мне так страшно? И я понял, что я просто не хочу умереть сейчас. Я вспомнил, как годом раньше я был на похоронах своего знакомого, которого убили, потому что он был геем. Я вспомнил те случаи, когда действительно убивали людей. Мне стало очень страшно. C'était en 2009, un ami homosexuel comme moi. Et lorsque ce dernier là est décédé, on l'a enterré dans le cimetière de son village. Mais l'imam de ce quartier, il a rassemblé les gens des jeunes du quartier. Ils sont partis au cimetière pour déterrer ce corps, enlever, attacher et traîner comme ça dans la rue. Et les médias, il y avait certains médias qui étaient là, qui filmaient ça. Et la police est venue. Après, la famille a récupéré le corps encore, allé enterrer le corps. Ils sont partis encore déterrer. On l'a déterré 3 fois. Et finalement, on a enterré le corps dans la cour de son père. Parce qu'on dit que la religion musulmane dit, quand on est homosexuel, si tu meurs, on n'a pas le droit de prier de ton corps. On n'a pas le droit de t'enterrer dans le cimetière musulman. C'est ça, il disait. I'm a gay man from Lebanon, and we have no rights over there. And we have no rights in the Arab world in general over there. And I think what I can do more is what I've started to do is, I think I should come out even more. I am out to my parents, I am out to my friends, I am out to my work, but I think I want to encourage other people like me, which have nothing to lose. Because I have a salary, because my mom, it's proven with time, it took a time, but she's gonna love me anyway. Now she knows my boyfriend, she loves me for the way I am, my dad as well, my friends as well. I think if you don't tell anyone, the other moms won't know that it's okay to be gay. So they're not gonna know that being gay is not just about being a drag queen or dressing like girls or being just a hairdresser maybe or a makeup artist. And they need to know that. People should be less shy, people should be more daring when you have nothing to lose. Because some people have a lot to lose and those are not the people that should do the change, but the ones that have nothing to lose. Rahka wa nain
La familia para mí es comunión. Es llegar a tu casa y encontrar a alguien que te abrace y te diga, qué bueno que estás aquí. Ayudar a mis hermanos a hacer algo que ellos no pueden, que yo ya pude, por ser uno de los mayores. Enseñarle. Ver a mi papá llegar del trabajo, satisfecho, sentado en su sillón y pues poderle servir un café. Creo que me hace sentir bien. Algo que como que te llena por dentro. Y si te falta uno, te queda como que un hueco en el corazón, así como que, diablos, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Creo que la familia es algo feliz, notable. Es otra cosa. Te llena. Lo más difícil para mí de toda mi vida, el fallecimiento de mi papá. Porque pues... me quiero llorar. Fue con el que me apoyaba mucho. Era el que pues nos sacaba adelante a mis hermanos y a mí. Lo que nunca podría perdonar sería a mi madre, porque haberme vendido no fue una buena idea. Si ella tuvo algún problema, lo hubiera aceptado, pero no fue conveniente que ella me vendiera, porque somos sus hijos y le dolió tenernos. Y pues eso es lo que nunca yo perdonaría. Yo me salí a los 12 años de la casa de mis abuelitos por maltrato. Entonces me fui a la calle, estuve una noche así solita, pasé frío y pues me daban ganas de regresarme, pues porque pues no sé, me daba miedo que algo me fuera a pasar, pero pues dije no, porque pues qué tal si va a ser peor, van a decir que porque me salí, ya no me van a dejar salir. Entonces dije no, pues mejor sigo mi camino para que pues a ver si me pueden independizar yo misma. Yo no le tengo miedo ya a nada, porque viví muchas cosas feas y ya estoy acostumbrado. Pero no le tengo casi miedo a nada. Me dicen, no, que te vamos a pegar, que te voy a matar. Les digo, no, no les tengo miedo. Y si ustedes lo hacen, no les voy a tener miedo, les dije. Sí, a mí mi papá me decía que a pesar de todo a pesar de todos mis tropiezos que tenga, siempre para arriba. O sea, si me caigo, volverme a levantar. Y así, si me caigo, levantarme y levantarme. Porque pues eso es lo que me ayuda a mí. Y pues si vivo en el pasado, pues siempre estaría llorando, siempre estaría amargada, no amistosa, o sea, nada. Sino pues, no, sino ser juguetona y estar sonriendo. Porque si vivo en el pasado, pues de nada me sirve. Si no, hay que vivir el presente. Mi padre fue un gran hombre, un guerrero. Trabajaba todo el día. Era un pintor de carros y vivió una de las épocas más duras que ha vivido la ciudad de Medellín. Eran los años 80, donde el dinero del narcotráfico, de no trabajar, ese dinero del narcotráfico transformó la figura del padre, porque era el hijo que traía el dinero y aportaba más que ese obrero. Y yo le pregunté un día a mi padre, le dije, tú que trabajas tanto, mira que ellos simplemente por el dinero de la droga tienen todas las comodidades. Y él me dijo, el camino de nosotros es la educación.
Yo me voy a matar y voy a trabajar para que ustedes se eduquen y para que lleguen lejos. Y solo con el tiempo te darás cuenta. Y es ahora que estoy acá, que soy un profesional, que estoy haciendo realidad ese sueño de niño. Y miro a un lado esa gente que el dinero, el narcotráfico, todos terminaron en nada. He ahí la prueba, que era el buen camino. Y por eso siempre le hago un homenaje a ese padre. Y siempre lo recuerdo. Y cada vez que hago algo, será en nombre de él, de que él se usó para que yo llegara aquí tan lejos. Gracias, papá. Ça peut sembler très bizarre, mais il est très difficile de dire à mes parents que je les aime, en fait, tout simplement. Je crois que c'est tellement puissant. C'est un sentiment tellement fort qu'au moment venu, on n'a plus les mots, on se dit pas je t'aime maman, je t'aime papa, ça se dit pas chez nous. Enfin, malheureusement, mais pourtant, on s'aime comme tout le monde, hein. Très très fort même. C'est ça qui est difficile. J'aimerais pouvoir trouver un jour la force de leur dire vraiment avec des mots avant qu'il soit trop tard. When I got back from Iraq and my good friend was killed, his mother did not have any other children, you know. He had come from a family that had divorced. His father had a whole nother family and children with his new wife, but his mother didn't. And it was really difficult because I felt responsible for his death in a lot of ways just because I was in charge of him. So I would always call her on his birthday and on the holidays. And even though it was a very difficult conversation, but I felt that's how, you know, I would honor him. And from that, the conversations got longer and longer every time I'd call. And then pretty soon, you know, she's coming over my house or I'm going over her house. And then when I got married and had my daughter, we just decided that, you know, she would be her granddaughter, you know, so now she has a family. And I guess that's what family means. I think when I was young, I didn't think I was going to stay in the community of religious that I had joined. And I suppose I didn't understand what I was actually doing and that I was maybe making a decision which meant that I wouldn't have children and I wouldn't have a family as other people had. I don't really think I understood that. But later in life, I had a sister who died of cancer, and when I saw her family, I realized that when I died, there wouldn't be anybody to mourn me in the same way. Sorry. It is, as time goes on, then you recognize that you are a parent to other people who you work with or who are friends or who are related to you in some way. So even though you haven't your own family, you have family. So I think that's important to me. The magic moment that I had with my grandfather was right after my grandmother died. And I went to go see him, and I knew that he was hurting, but I wasn't sure what kind of state he would be in. And she was his partner 65 years, as well as his driver. And I went to see him and said, "Grandpa, how are you doing?" He said, "Did you know that for $4 I can get a shuttle anywhere in the city?" I was like, "Wow, that's great, Grandpa." And he said, "Well, I went to Save-On, I went to the grocery store and went to the woman behind the counter and said, I have this list of things, could you help me find them? My wife has recently changed her residence to heaven."
And I said, Grandpa, man, you always help me see the glass is half full. And he leaned back and he looked me in the eyes and he said, it's a beautiful glass. Этот ребенок, которого я сына ждал всю жизнь. То есть у меня были старшие девчонки, и я ждал помощника. И сейчас хочу еще так же, чтобы был у меня ребенок-помощник. Но у меня помощник в том, что он мне подсказывает, он мне молчит, он смотрит на меня. Когда мы с ним что-то делаем, где-нибудь строгаем, стучим, я ему объясняем и проговариваю. Есть такая притча. Когда Господь сидел и распределял, кому, какого ребенка, в какую семью отправить, ангелы сидят и говорят: Господи, почему ты этого тяжелого ребенка даешь в такую семью? Им так хорошо, они живут счастливо. Зачем им это? А он говорит: это мне для того, чтобы они могли ему донести, что есть я. Листочек на дереве, ветер. И я постоянно проговариваю ему. Я проговариваю об этом. Я ему говорю: Алёша, это листик. Вот это радость. Мы с ним выходим ночью. Я ему объясняю, что такое звезды. Я говорю: звезды. А он видит это и смотрит на меня взрослыми глазами, не по возрасту. Еще не такое, что дух, который в нем живет, он намного сильнее меня. И он меня ведет. Ведет меня, нашу семью, детей. И поэтому я только сейчас начинаю понимать, что такое любовь. Изначально любовь к себе. Потому что для того, чтобы жить вместе, надо любить себя, любить свою жену, любить своих детей, в том числе старших, любить своих родственников, родителей,
Родители мои живы. Любить людей. Любить людей по сути. А суть одна. Тут только любовь может спасти этот мир. صوفی از پرتو می راز نهانی دانست گوهر هر کس از این لعل توانی دانست آسایش ما مصلحت وقت مری هر که غارتگری باد خزانی داد Betul pilih mana, apa? Betul pilih kasih. Cuma kamu lene pani, cuma lene pani mu, leh di nido. Cuma mu ni pakoni, sepali mata tekel ba, mata tekel Nino, Nino pucha, Nino, ni tene, tu qua tadi. Atau mula cuma misi lah nanti kri, cuma ni.
Après la mort, il n'y a plus rien. Et on va rigoler. On va au ciel. Mais on ne prend pas le bon chemin. Hein. Quand on va à la terre, on va au ciel. Hein. On ne prend pas le bon chemin. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une vie après la mort, moi. Je n'y crois pas du tout à ça. The most difficult experience I've had in my life is, I think, losing my father. I remember he only died recently, and he was such an important person to me. Because I think, he taught me how to live and enjoy life. And, he died in my arms. And I remember just before he died feeling this coolness, the warmth of his body just disappearing, and this coolness just enveloping it. And he just died, and it was just like, part of him leaving his physical body. And it just, for me, it was just a little moment of just seeing how precious life is and how meaningful we all are to each other. I'm not afraid of dying. I don't know if God exists or not, but I choose to believe. And when I look at the universe, I hope there's a place where our spirits can go and where we'll recognize each other. And as well as my parents, I would really love to meet again my best friend Shawnee, who died when he was 21. And I'd love to spend time with him, hitchhiking through heaven as we used to do as youth here on earth. I also would love to meet the many good people throughout the generations who tried to make a better world and who tried to work for a world of justice and peace. For me, that's what's most important. And indeed, when we look at the great religions and philosophies and ideologies, and when we try to simplify the complex dogmas and theologies, it all comes down to love. So I hope my spirit is taken up in a great ballet and a great cosmic dance of love, where there's no more suffering and there's no more sorrow, where we can no longer hurt or be hurt, and where we can truly celebrate the great gift of consciousness, the great gift of being, the great gift of life. And if, in the end, there is no God, I'm still thankful for the gift of life. I've often thought the last two words I would like to utter just before I die are thank you. Thank you for the gift of life. Y el sentido de la vida, quizá me veo, no sé si es por una cuestión de que me veo, no me siento muy importante, no creo que seamos tan importantes, entonces no veo la vida como algo. La vida se lleva.
Todos estuvieron, todos están y todos vamos a dejar de estar. J'ai peur d'avoir été anonyme, de passage sans rien laisser, de concret, ni à mes enfants, ni à personne. Qu'est-ce que je vais laisser? Quand je pense à ma grand-mère que j'aimais énormément et qui est morte depuis longtemps maintenant, je me dis, le souvenir s'efface à toute vitesse. L'image devient floue. Quelquefois, même le son de la voix disparaît. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qui reste? J'ai peur de ça. C'est une peur qui est totalement irrationnelle, qui repose sur quelque chose de complètement archaïque, de complètement tribal, je pense, parce que ça me remue terriblement. Et je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de l'orgueil ou quelque chose comme ça. C'est autre chose. Ça rejoint un peu le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on a fait là? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je laisse? J'aimerais laisser quelque chose, oui. J'aimerais laisser une trace. Une trace.ខ្ញុំបាត់បង់ដីបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ទីជម្រកតើក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបនេះពួកខ្ញុំគឺជាសត្វឬក៏ជាមនុស្ស He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. Filañ des mais liggéey moo fi amul da ngay gis kër ak lëmm nit xëy di tëdd ko jug አሁንም ምንም ነገር ለኔ የለኝም። አሁን ትንሽ መሬት ያለች እሷ ላይ ጎደሬ ምንም በዛፋይ ቆፍሬ በላለሁ።
እኔ ወንድም በቃ እኔ ባል ማለት እሱ It is completely unacceptable to me to see how closely the affluence of the few is tied to the misery of the many. هیچ چیز فرق نمیکنه. خداوند مرا چشم و گوش و دان و دست پای داده سورم. منتها یک چیز فرق میکنه که یک آدم علمش بالاست، خوانده است، من نخوانده. Losing half of my body has forced me to balance the other areas of my life in a mental and spiritual manner. Счастье, когда внуки бегут навстречу и своим ангельским голосом кричат «Бабушка!». Вот именно когда бабушка кричат, а не бабушка, когда повзрослеет. Это тоже счастье. Me being 15 with a life sentence, what can be the meaning of my life? That is a hard question.